they said that if family or any members that wanted to have a party here, you can cater. I think they will cater the space for a party. Nice. Ambient is good. When you doing editing, Huh? you doing editing? Yes. In YouTube. Kindly cut my face, okay? Okay. In YouTube, no? Malong YouTube, yes. You can check this one in YouTube. Maybe after tomorrow, I will give you my name. Okay. In YouTube. Right. Yeah. What did you offer for if we wanted to have a party here? Party here? Yeah, party. Okay, no problem. How much is your package? You have 54 seats here. How much? 54 seat here. 54? Yeah. So how many person will cater here? 54. 54, huh? Yeah. How much will it cost maybe? നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്നൊരു പാക്കേജ് കൊടുക്കാം അതല്ല പാർട്ടി രണ്ട് ഡിവിജില്ലേ പെർ ഹെഡ് എന്ത് ഫുഡാണ് 35 dirhams per head. 35 dirhams per head. Okay. Guys, if you wanted to celebrate your birthday here, they will cater 54 person, 35 dirhams per head, right? Yeah, right. So that's very convenient. Maybe if you can spoke to this guy, what is your name, sir? Ramesh. Ramesh. Maybe he will give you some discount. He's a good guy actually. So thank you, sir. I'm really amazed with their offer about the dragon chicken. So tonight I will try the dragon chicken. Okay. What is that all about? Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Bye. Come. Dragon chicken. Yeah, oh my God. Come, sir. Now guys, let's see how this dragon chicken will make my taste different. Oh.
Mm. Number one. um, let's put some. See. Mm. Do you have one scoop of rice? Little rice? Right. Yeah. White rice? Yeah, white rice. Number one, guys. I need rice because the taste is number one. So spicy, little bit. Then yeah, number one rice. Mm. Check. Yeah. Mm. For you guys. Ribbon. Soft drinks later because I refrain of drinking soft drinks. Okay. No. Diet na. Mm. Mm. This sittings is involved only alone 15 dirhams. Sorry? This sittings is only 15 dirhams, no rice. No rice. If with rice, how much? Sorry? If with rice, With rice എത്ര രൂപ? Rice 6 dirham. 15 dirhams, huh? Half price, right? Half price only half, 3 dirhams. Okay, give me half price. No. Half price only. Okay. Half price, yeah. അവിടെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ പറയാം. So guys, you can, if you want to, if you want rice, they will give you 6 dirhams. If half, only 10 dirhams, yeah, they are allowed to give you half price. Oh my god! Brown out, guys. Kalap. Full, ha? 15 dirhams. Oh. For a compliment. Oh. Okay. Oh my god, thank you. Guys, put me additional rice. Then this paparap. Paparap. But nice because number one. Okay? This one is a yogurt. Yogurt, guys. Yogurt. Yogurt with vegetable. Actually, South Indian guys. South Indian, right? South Indian guys. They are engaged in a healthy lifestyle. They always eat vegetable, right? Vegetable only. So these guys are vegetarian. So nothing to worry. Okay, thank you.
Guys, yogurt with onion. Berapa? Number one, guys. Check. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ശ്യാമെന്നാണ്. ഞാൻ നമ്മുടെ റോയൽ ഫാൽക്കൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫാണ്. അൽവാദിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഫുഡിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇത് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും മൊത്തം നമ്മുടെ FB ഇതുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നയിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക. ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ റോയൽ ഫാൽക്കണിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് സുനിൽ. ഞാനിവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ റോയൽ ഫാൽക്കൺ എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഷാർജ അൽവാദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനടുത്ത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ നാടൻ ഫുഡുകളാണ്. ഞങ്ങൾ 2 ഷെഫുമാരാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ശ്യാം, സുനിൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൺട്രോളിൽ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അത് നാടൻ ഫുഡാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചൈനീസ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ എല്ലാ ഫുഡുകളും ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നാടൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കുള്ള മലബാറി ഫുഡുകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. അത്യാവശ്യം പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ മൂവിങ് ഐറ്റങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പോകുന്നുണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷുകളും നാടൻ കടികളും നാടൻ ചായയും നാടൻ സർബത്തും കുലുക്കി സർബത്ത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സർബത്തുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫുഡുകളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാടൻ രീതിയിലുള്ള പല സ്നാക്സ് ഐറ്റങ്ങളും നാടൻ രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറം രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ ഫുഡുകൾ നമുക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ല. ചിലത് തന്നെ നാടൻ ഫുഡ് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായ്, ഷാർജ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ നാടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും വലിയ നാടൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക നാടനായിട്ടുള്ള നാടൻ ഫുഡുകൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ മിക്കവാറും ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഫുള്ളായിരിക്കും, നല്ല ബിസി ടൈം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഫുഡുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നാടൻ ഫുഡുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, My friend, what? പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് റോയൽ ഫാൽക്കൺ. ഇത് ഈ ബ്ലോഗ് കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫുഡെല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ വേറെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, താങ്ക്സ് എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay, thank you. ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർജയിൽ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ റോയൽ ഫാൽക്കൺ എന്നാണ് പേര്. അതിപ്പോൾ 12-ാം തീയതി ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. അതൊരു നമ്മുടെ മലയാളി സ്റ്റൈൽ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ഫുഡെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുക. പിന്നെന്താ, നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ, എല്ലാ മലയാളീസും വന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോളിഡേയ്സ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. എല്ലാത്തരം ഫുഡ്സും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ഷെഫുകളുണ്ട്, ഒന്ന് സുനിലും ഒന്ന് ശ്യാമും. രണ്ടുപേരും ചേർത്തലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവർ
എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കുക്സ് ആണ്. Okay. ഓക്കെ ബൈ. What about you? Huh? This is another chef, Sunil. Where? Sunil? Sunil, yes. Can. Okay. Guys, I finished already my food, so really appreciate it. It's very yummy and full. Okay. Bye. Thank you.